Witam Państwa bardzo serdecznie Welcome drugim cordially, webinarze z ladies and cyklu gentlemen, Wsparcie at matek w the second prawidłowym żywieniu webinar dzieci of kryzysowym. series Supporting Cykl Mothers in webinarów Feeding organizowany Children in jest w ramach Crisis. projektu Wsparcie i promocja This cycle wieloosobowego karmienia is piersią oraz odpowiednich organized praktyk within w the zakresie project karmienia entitled niemowląt Support i and małych Promotion dzieci of ukraińskich Exclusive polskich Breastfeeding matek and w Appropriate sytuacji Infant and Young kryzysowej Children Feeding w Polsce. Practices of Projekt Ukrainian ten and jest Polish zrealizowany mothers przez in Fundację crisis in Banku Poland. Kobiecego wraz z partnerami It is na realized zlecenie by the Funduszu Human Milk Narodów Bag Zjednoczonych Foundation with na rzecz partners dzieci on behalf of the UNICEF. United Jest to Nations Biuro Children's Inicjatyw Fund, Spraw Ratowania Kryzysowego UNICEF. w Polsce. Współorganizatorami tegoż Co-organizers cyklu of jest the FHI series International are the 360, Science Warszawski Uniwersytet Medyczny FHI oraz Firma Medios. 360, Warsaw Medical Patronatem University, and honorowym Medius. cykl webinarów został objęty And przez the ministra zdrowia, honorary patron również przez is a rektora health Warszawskiego minister Uniwersytetu and the Medycznego head of profesora Warsaw doktora habilitowanego Medical Zbigniewa University, Gaciąga oraz dziekana Wydziału Nauk as well as the Zakładu head Śluskiego of the Uniwersytetu Health Medycznego Sciences profesora division of doktora Warsaw habilitowanego Mariusza Medical Wysockiego. University. Wspierają nas też We are dwie organizacje supported pozarządowe, by które non-government fokalizują ekspercko w dziedzinie organizations neonatologii, terapii in żywieniowych i neonatology poradnictwa laktacyjnego. and Swoje lactation. patronaty przyznali nam We are Centrum Nauk supported by Solidarności, Polskie Lactation Science Towarzystwo Center, Neonatologii Polish KNEF, Neonatology Society, Polskie Towarzystwo Żywienia Polish Klinicznego Society for Dzieci, Clinical Komitet Feeding of Wspomnienia Children, Karmienia Piersią, Breastfeeding Niezależna Promotion Inicjatywa Committee, Rodziny i Położnych Dobrze Initiative Urodzeni oraz Polskie Towarzystwo Born, and Konsultantów i Polish Doradców Association of Laktacyjnych. Patronatem Consultants and medialnym objął Lactation cykl Advisors. Standardy medyczne. Jako pierwsza wystąpi przed Państwem profesor The Angela first Giusti. speaker is Professor Angela Jest Giusti, profesorem who's a pielęgnacji professor położnicza of pomocy zdrowotnej nursery PNF obstetrics, Policznowo. Od health 2010 promotion, roku public związany health, jest z Krajowym and Centrum since Zapobiegania Chorobom i 2010, Promocji Zdrowia we she Włoszech, works Ministerstwie at Zdrowia. the Od ponad Italian dekady pracuje National w międzynarodowych Institute of programach Promotion pomocowych of opieki Health. zdrowotnej w krajach o niskim She has dochodach. worked for over Jej 10 obszar years specjalizacji in to badania jakościowo countries of zmieszanych, low income, epidemiologia, and profilaktyka chorób niezakaźnych i promocja she zdrowia. Profesor specializes in Giusti zajmuje się various m.in. takimi important tematami areas jak ciąża of i poród, life, such ochrona, as promocja i wspieranie karmienia piersią, pregnancy, żywienie niemowląt i protection, małych dzieci w and support nastopatkach, of wczesne rozbicie dziecka breastfeeding, oraz feeding of dojrzewanie. infants, early infant Następnie przed development. Państwem wystąpi doktor nauk medycznych The Magdalena next speaker Nering-Gugulska, will be lekarz Dr. Wydziału Nauk Magdalena Medycznych i pierwszy Nering-Gugulska, międzynarodowy medical certyfikowany doctorate, konsultant and the laktacyjny w first Polsce. international Obecnie w ponad breastfeeding 30 counselor stwierdzonych in bazach danych w Poland. poradniach laktacyjnych She's Warszawy. been working for Od over 30 years 2010 in roku lactation dyrektor counseling in Metodycznej Agencji Warsaw. Edukacyjnej Centrum Nauki She is also the Warszawskiego. head of the I Center teraz of obecnie Lactation przeciwkowie. W Sciences in 2020 Warsaw. roku pani doktor została She odznaczona najwyższym has odznakiem been cywilizacji Laudabilis given za an order samozaprzyjemność. for her Wieloletni wykładowca, work. pasjonat kształcenia podyplomowego She i współtwórca is wielu passionate programów about kształcenia. postgraduate Opracowała międzynarodowy training. standard porady laktacyjnej, She helped standard postępowania po prepare laktacji oraz standards protokół of leczenia zapalenia lactation piersi. and Współtwórca also the pierwszego protocol podręcznika from dla treatment of profesjonalistów laktacyjnych mastitis. pod tytułem Karmienie piersią w She is teorii i also a praktyce. co-author Wydany of przez w a 2012 i textbook for 2017. professionals Wraz about z zespołem breastfeeding in współstworzyła theory in polski practice. certyfikat CDR. And she prepared a Polish certificate for lactation consultants. Dla mam chorego And during COVID-19, aby mogły karmić COVID-19, she piersią i nie były co-created separowane od dzieci. protocols Plan for webinaru mothers kształtuje and się children następująco. Za and chwileczkę breastfeeding. będzie wykład pani profesor Angeli This is the Giusti plan of z the webinar. Narodowego We will Instytutu start with Zdrowia, Angela która trwa około Giusti's pół godziny. lecture, Następnie which will pani take doktor about Magdalena 30 minutes. Nering-Gugulska będzie Then Dr. kontynuowała ten temat Nering-Gugulska również will przez pół continue the godziny. topic for another Po half zakończeniu hour. wykładów After będzie the miała miejsce lectures, there dyskusja will be i mamy discussion, zamiar zakończyć and całe we are wydarzenie około planning godziny to finish the 19:30. whole thing Przed around Państwem 7. Please profesor welcome Professor Angela Giusti. Angela Giusti. So, first of all, thank you very much for inviting me. I'm really glad to be here. I see you are more than 200, so very welcome. We will speak, I will try to share with you the experience that we had in Italy. In Italy, we had a lot of emergencies in the last 30 years. Since I've been working in emergencies, we had quite a lot. So I will share some case
speak a bit about preparedness and finish with the idea why should we protect. This is my disclosure. I have no conflict. So we know that emergency happens. It's not a matter of if, but it's a matter of when and where they will happen. So the thing that we can do is to be ready, to be prepared. And this is what we call the preparedness for emergency. And just a brief overview of what is the Italian health system. We have a universal healthcare system that is provided to all citizens and residents, and it's organized under the Ministry of Health, and it's administered on a regional basis in ordinary living and also during emergencies. And this is important just to know, because during the emergency systems, the health system works, and but there is a new partner that is the National Civil Protection, that at local level, this leadership belongs to the municipalities. This is just a short overview of the emergencies that we had. You can see the Mediterranean Sea with migrants coming from North Africa. We had several earthquakes, almost one every 3 years. And we have floods, so all the kind of emergencies that we can imagine. And also we had the migration from Ukrainian. Some lessons learned from the Abruzzo earthquake. And this is as you can see, the camp, the tents set by the Civil Protection and the Red Cross. And we had several weeks. I could share the strengths, but I prefer to share the weaknesses because it's where we learn more. So, for instance, the first problem was having hospitals not promoting exclusive breastfeeding, meaning that women came to the camp after childbirth already with formula. And the lack of integration from the hospital and the camps, and the active distribution of breast milk substitutes by the volunteers and municipalities. Thinking to do a good thing, they used to distribute formula milk donation to pregnant women and to breastfeeding women. And we know that this is exactly what should not be done during an emergency. So avoid at any cost the distribution of formula that is not controlled by the health system. Another case study from the COVID-19 that we share, I think you had exactly the same problem in Poland. In February, March 2020, we had the highest wave of pandemic after China. We were the most affected country after China. So we had to provide evidence-based information in the absence of international consensus. And that was really hard. We had weekly updates on the COVID, the indication for the health professionals, because at that time we did not know, for instance, if the skin-to-skin contact of the newborn with the mother after childbirth was safe. We didn't know whether the breastfeeding was safe. We didn't know anything about vertical transmission of COVID. And so we had a group of experts at national level providing updated information every week. And we also provided infographics. We know how important are the social media in emergencies. So we provided regular updated infographics through Instagram, Facebook, TikTok, and LinkedIn, and all the major social networks.
some pictures from, it was February 2020. It seems such a long time ago, but at that time, not many hospitals let the father in the delivery room, and not every hospital let the baby to breastfeed directly at the mother's breast and do the skin to skin. So these were really pioneering the good practices for childbirth during the COVID-19. And the father in the delivery room and in the neonatal intensive care unit, we had fathers and mothers doing skin to skin. You see a couple of twins with mom and dad. And it was also in the second wave of pandemic, 2020. Managed communication is, I think, one of the most complicated things during the emergencies. This is an example from an earthquake we had in Italy in 2016. And you see general social page seeking help. You don't understand why or for what are they seeking help. So these generic requests do not help. And also the request for donations of formula and baby food should be avoided because they slow the relief effort and undermine the proper infant feeding practice. So give information, and this is the example, on what should be done. Here it is. So you see, this is the competent authority, the Latium region, saying stop goods donations and donate only money through the official channels, because people were on the road with a car full of food, tins of beans, you know, this kind of thing, willing to do the good, but they were only slowing down the relief efforts. So tell people, stay home, give money if you want, and be advocate for good, appropriate infant feeding practices. This is what we have done for the Ukrainian emergency. You can find, I put all the links so you can download and use all these infographics. They were spread through all the social medias in English, Italian, and Ukrainian in order to promote breastfeeding and stop formula donation, inappropriate distribution of formula. And here is a website, the Infant Feeding in Emergency core group website, where you can find good information when you want to talk through the media and speak to journalists and help them to do a good advocacy during the emergencies. So when I say don't donate, people say, but what should we do then? We would like to help. So the message is, let's take care of the mother so that she can take care of the baby. This is the good message to give. And you can help mother by donating money, and we will buy what the mother needs to take care of the baby. So you see here the messages were during the Syrian emergency, help her safely feed this child. I put another case study. Magda, can I ask you to tell me when it's 10 minutes to the end, because I don't see the timer, so please. And this is a refugee camp in Greece. I was there at that time, and it was a mother from, it was a Kurdish mom. She was pregnant, and you know that when you are pregnant and you're breastfeeding, you can continue breastfeeding. But in the refugee camp, an older lady told her that she could not breastfeed because it could harm the baby and the pregnancy. So the intervention that we decided to do at that time was to involve the fathers and also the opinion leaders, elderly women, grandparents, in these educational meetings, because they can become the strongest advocate for breastfeeding, but they need to be involved. Otherwise, they can
give not appropriate information to the mothers, especially to breastfeeding and pregnant mothers. This is another case study from the Ukrainian emergency in Italy. We have a very well organized reception system for migrants, especially after the migration from the Mediterranean Sea started. And again, I could tell you all the good things because the system works really well, the reception system, and gives all the care, healthcare is free for everyone. What didn't really work was that we had two main problems. The fact that women think that due to the stress, milk production will stop, which we know is not true. And also the distribution of the formula milk. So women that were partially breastfeeding, they stopped because they received huge amounts of formula. And we know that we are not against formula or against donation, but we know that breast milk it's so important for the health of the baby that we need to protect it, especially during the emergency. So preparedness is the way, and I will not speak about this guidance because I know you will have a lecture specially dedicated to the guidance. But please, if you are interested in this topic, download the guidance in English or in Polish if it's available, because it tells you everything should be done. It's very technical and it has all the answers. Having a policy is the first thing at national level and at local level. We are trying to do this in Italy now. It's not easy. You have to put all the stakeholders together, but then part of the work is done. And we have national guidance provided by the infant feeding core groups that we translated in Italian. And we have also our own emergency plans and COVID emergency plan, as you see, to protect, promote, and support breastfeeding in emergency. We have a lot of training for staff, e-learning or in-presence learning for both for the health professionals and for the volunteers and camp coordinators. And we do insight exercises with the civil protection, with case studies. We take the mother with the baby to field exercise, and it's really formative. So why should we protect, promote, and support infant feeding in emergency? I want to show you a video. It's in English, but it says why we should support mothers not giving formula donation, but giving cash donation. I hope it will work and that the connection will be okay. Okay. And this is my last my last slide, just to remind us that breast milk contains everything the baby needs, and this baby is reminding us that, for example, my mom. So when mom is there and breast milk is there, the mother has got everything he needs.
just as I have few more minutes, I would like to share with you this idea that because it's a spread idea that during emergency, due to stress, the milk stops. And what we know, as you are all health professionals, so you know very well the role of oxytocin and prolactin. It is true that due to stress, oxytocin can stop or can reduce the levels, and this prevents the milk to be ejected. So the milk is there, but while the mother is stressed, she cannot breastfeed properly. And this is why it is so important in an emergency to take care of the mother, to try to build around the mother an oxytocin setting. Oxytocin is the hormone of love. So try to think, if you are involved in an emergency, you are worried for your love, your family, your husband, your children, or whoever you love, and making places of aggregation of population where the mothers stay with the babies, and several mothers, several babies together, they can share experiences, they feel safe, and little by little, the oxytocin starts to flow again, and the milk comes in again. It can take a couple of hours, a couple of days, but the main thing is to promote these oxytocin settings and involving the community. The local community is so precious in these during the emergencies, because they are resilient, they know the people, and they know what to do to make people feel good. We've seen it so many ways during our earthquakes, with people dying and people in suffering, but the community trying to do the best to take care of themselves. And they do the same for mother and babies, but they need to be guided. Otherwise, the first idea is, let's give a bottle and formula to this baby, instead of saying, let's put mother and babies together. Let's give the children toys to play, and let's start to restore a kind of normality. You know, after an emergency, people just want to go back, or to go to overcome the emergency and to go back to the normal. And I think I was afraid to speak too much, but I think I'm on time. So Magda, I think I can give the floor to, okay? Thank you very much, Angela. Bardzo Ci dziękujemy za przemiły, wspaniały. Thank you, Angela, for this wonderful, empathetic lecture, which contained a lot of important information. Okay, here it is. So I give the floor to Dr. Neryn Kukulska. Dzień dobry, witam Państwa. Welcome. Dziękuję za zaproszenie. Thank you for invitation. I mam nadzieję, że wszystko widać. And I hope you can see everything. Stres wykładowcy przy ekranie. This is the stress of a speaker in front of the screen. I would like to say I will share what we have been going through in Poland in the last years. Similarly, like Professor Angela mentioned, we also had a number of emergencies here. But looking globally, these situations can happen also in other parts of the world, in other regions. They are different. Some of them are natural, some of them are man-provoked. All of these situations will change our normal way of life, will change everything, will be a challenge for not only for the government, but especially for the government and for the healthcare system, which suddenly needs to work in the emergency mode.
spokoju, tu jest there coś is nagle no i musimy calmness. działać It's szybko. sudden and we need to Jednocześnie deal with sytuacja it kryzysowa quickly. angażuje każdego. And I at the tutaj nie same można być time, biernym, tu się nie można emergency schować. engages Nie ma everyone. ucieczki. You Jakby cannot angażuje każdego z hide, nas, you czego cannot run. doświadczyliśmy It właśnie is w ostatnim, w it ostatnim impacts czasie. all of us, which we Okres recently okołoporodowy to jest have taka sytuacja witnessed. szczególna. Jeżeli w This tym perinatal momencie period is przytrafia się special sytuacja situation. kryzysowa, If an emergency globalna czy też happens there, lokalna, globally or kobiety locally, przeżywają mothers feel mają takie poczucie they have a feeling zagrożenia, they ponieważ feel ludzie threatened giną dookoła, because people are dying tak to all around odbieramy. them. Jest This to is how skrajnie we silny feel it. stres. And it's an incredible O swoje stress. życie i o życie They are dziecka. afraid I for tutaj their life and z the life badań of the wiemy, że te child. And okresy research kryzysu shows wiążą się that także these przede emergency wszystkimi situations porodami, are z connected niską with masą urodzenioną preterm dzieci, z births, poronieniami with low i birth weight, zahamowaniem with mleka i miscarriages, z and also problemami z tą problems with laktacją. lactation. Ale również mamy But zagrożenia also zdrowotne, we have a niedożywienie, threat, niepowodzenia, health threats such zachorowaniami, as hunger, urazem cold, fizycznym morbidity, i traumami psychicznymi, które mają traumas, both konsekwencje physical and wiele, wiele lat psychological, po which kryzysie w can have postaci impact depresji even many years after czy the psychos. crisis, Tutaj jednym such z as badań depression prowadzonych and w psychosis. 2016 roku One of the na terenie research from Ukrainy 2016 wśród from kobiet w ciąży, Ukraine które były wtedy among wewnętrznie pregnant women przesiedlone who were w wyniku internally działań displaced wojennych by w warfare 2014 roku, in częstość zespołu 2014. niejednorazowego była The prevalence of 45% post-traumatic stress disorder wyżej was w porównaniu z grupą kontrolną, 34.8% i poziom compared lęku był to znacznie, a znacznie control wyższy. I group, trzeba to brać pod and uwagę, że anxiety to level was jakby also much higher. dotyka It always wszystkich i że te touches konsekwencje everyone, and the będą consequences trwały. Sytuację will komplikuje jeszcze be oczywiście long. ograniczony dostęp And of do course, it's środków further poczynionego complicated by Inicjatywy limited Ochrony access Zdrowia i to to, co też resources and będziemy healthcare. parę razy pewnie mówić, And że something I służba will be zdrowia też saying a podlega number of kryzysowi. times, Tak samo also boi się o healthcare swoje życie i system tak samo is podlega tym compromised. They are wszystkim, also afraid for też their może mieć life. zespół stresu They also potrausowego, can prawda? have Także post-traumatic to też stress trzeba brać pod disorder. uwagę, So że this is also wymagamy something wtedy od siebie we bardzo need dużo, to ale consider. możemy po We prostu expect a nie dać lot from rady. ourselves, but sometimes Tutaj we may wspomniany już not przez manage to Angelę do that. dokument Here is Światowej the Organizacji Zdrowia document that Angela already pokazuje nam mentioned. takie wyjątkowo It korzystne shows działanie, a uniquely jakim jest beneficial ochrona i wsparcie effect, karmienia piersi. which Jako is takie, można protection powiedzieć, of breastfeeding. proste, wydawałoby się It seems usystematyzowane a działanie, simple też nakierowujące nas na pewną activity, formę also directing opieki nad us matką to i dzieckiem some i wydaje się form of taking idealne dla care nich, of bo mother and zapewnia i baby. And it seems wysokiej perfect jakości because it żywność, provides high zapewnia quality ochronę food, immunologiczną immune dziecku, a protection przecież for the mamy baby. zwiększone ryzyko And of course, zachorowań, więc idealnie. threat Zapewnia of więź morbidity is matki z higher. dzieckiem, daje It poczucie provides mother-child bezpieczeństwa i bonding and też a sense później of security. wiemy z badań, And we że know from karmienie piersią research that obniża ryzyko breastfeeding depresji, decreases the risk więc of znów wydaje depression. nam się, So again, we think że to that jest ideał. Personel it's też perfect. jakby Also, wie, co ma robić, to też mu jest łatwiej. staff My knows what jednocześnie to nie do and it's easier potrzebujemy for wtedy them. jakichś And of dodatkowych course, we don't sprzętów i need any nakładów. Więc jak additional patrzymy na expenses, teorię, to jest resources. So if rzeczywiście we look at piękne. theory, it's beautiful. W sytuacjach kryzysowych na ogół In chcemy pomóc, emergencies, we ale want czasem to zdawać help, sprawę, że pomagając but we możemy need też to szkodzić. remember that by Więc te helping, we can also interwencje, harm. ja tu So sobie pozwoliłam interventions, tak to zebrać w takie I, I, 4 I punkty. Te interwencje gathered it in muszą 4 być points. możliwe do wykonania w Interventions warunkach must be kryzysu, muszą feasible być in crisis akceptowane setting. społecznie. They have to be Nie mogą socially and odbiegać culturally radykalnie od tego, co acceptable. robiliśmy dotychczas, bo They działamy must pod not stresem, radically tak, pod differ from what wołami, we have pod normally wirusami do i nie możemy because nagle we are zmieniać acting wszystkiego under natychmiast, stress. bo So it's będziemy popełniać difficult to błędy. change I everything we jednocześnie do musimy się z because we drugą will make stroną mistakes. And of course, porozumieć. we must communicate with the No other właśnie, czy side. możliwe do wykonania jest podawanie So is it mleka possible bezpośrednio z to piersi give matki? Byłoby to milk straight from najbezpieczniejsze mother's w każdych breast? warunkach. It's the Tutaj safest in all circumstances. nie ma. I jakby nie analizować And sytuacji każdego kryzysu, in jest any to emergency, rzeczywiście it najlepsze. is the best. Może być sytuacja There taka, can be a kiedy tego situation mleka nie where mamy we don't have i milk, wtedy
And można then się we can rozwiązać to poprzez uh, karmienie solve this problem by dziecka mlekiem feeding bezpośrednio baby z piersi with innej matki straight from w the breast sytuacji of other zagrożenia mother głodem, tak? when there Tutaj is też trzeba a wziąć pod threat uwagę, of że my nie hunger. mamy w We Europie have takich to regulacji consider, prawnych, though, nie that mamy we tych have no zwyczajów, mamy legal różne inne przyzwyczajenia regulations. kulturowe i może to nie We być wcale don't takie have proste, jak nam it się might wydaje, not tak be so pisząc sobie easy takie tabelki, writing prawda? that. W sytuacji, kiedy dziecko In a jest situation when a baby nieefektywnie is ssące, my takie dzieci does nieefektywnie not ssące mamy suck normalnie, na co dzień w szpitalach, ineffectively, tak? To which jeszcze mamy happens takie even in dziecko, normal które situations. nie potrafi ssyć But here we can have a skutecznie, situation pobierać mleka where a w warunkach baby kryzysu. cannot I co suckle, wtedy, tak? cannot latch Żeby mama nie in odciągać, emergency. mogła odciągać mleko, What do musi we być do odpowiednie then? In warunki order to higieniczne, pump żebyśmy nie milk, the zafundowali temu mother dziecku jeszcze needs to have some sort of jakiegoś hygienic zakażenia. conditions, Tutaj not to też infect the baby. bezpieczniej będzie So it pewnie might be odciągać easier ręcznie, to bo prościej manually jest pump zdezynfekować ręce because niż it's easier to zdezynfekować cały sprzęt, disinfect bo kiedyś ten sprzęt hands w ogóle than będziemy mieli, to prawda? disinfect breast pump, I which oczywiście might tutaj not be mleko z even banku mleka available. mogłoby być And of course, przydatne, ale też musimy te donated sprzęty do tego donor włożyć, breast tak? milk must be a solution, but Preparaty again, we wykorzystawcze need też something to po give it pierwsze musimy with. mieć wodę, a po drugie musimy też Formula, mieć of course, we sprzęt, need żeby water je and we podać, need więc też a będzie way to płynny, give it to the bezpieczniejszy baby. od So, of takiego course, fluid prostorodnego. one Trzeba will wziąć be tylko pod safer than uwagę, że powdered one, but zarówno we have to punkt 2, consider then 4, both 5, point 6 2, nie będzie 4, nam 5, poprawiał and laktacji, 6 prawda? will To not będzie improve wtedy, kiedy lactation. ratujemy przed This will be głodem i kiedy nie useful mamy when we are jak really zabezpieczyć dziecku mleka is matki not hungry biologicznej. and there is no access to the mother's Skąd milk. wiedzieć, jak How to do we może know wyglądać? what Bo it teoria can look jest like? Because piękna. theory is Ja kiedyś beautiful. przeczytałam książkę Read a Anny book, Herbich, Dziewczyny z powstania, powstanie Girls warszawskie from Warsaw podczas II Uprising wojny światowej, during 1944 rok, World War II in w moim mieście, gdzie 1944. mieszkam, w Warszawie. W tej książce jest The przedstawione book kilkanaście shows a historii number of kobiet, stories of które women urodziły w who pierwszych gave dniach birth in the powstania. first day of the uprising. Żadna z tych kobiet None of nie these była w stanie women karmić piersią, managed to breastfeed. nie miała mleka. They Mimo że didn't bardzo have the chciały, milk, ukrywały even się w though they piwnicach really wanted. They were zrujnowanym, hiding zabarigowanym in the cellars mieście, of in a ale bombed niestety city, mleka nie but produkowały. unfortunately they did not Tutaj też produce milk. doświadczenie Here also Martyny the Marczenko z experience of Kijowa, Martyna Marczenko która from pisze Kyiv, o who porodach, które odbywały is się w writing Kijowie about podczas deliveries ostrzałów, which took gdzie place in właśnie Kiev brakowało wielu during the rzeczy, war, nawet w where many momencie things were missing. wydeficytowanej. Sometimes even bottled water was not Stres available. towarzyszący The stress matkom spowodowany that the syrenką, mothers wzlekającymi felt bombardowaniami, wybuchami był during ogromny. anti-aircraft Ale jedno sirens, zdanie, bombing, na and które proszę zwrócić explosions. uwagę, bo ja do But niego one wrócę przy sentence ostatnim that I slajdzie tej want to prezentacji. Kobietom emphasize: brakuje wsparcia women rodziny. lack family Wiele nie support, było w stanie and rozpocząć many were karmienia unable to piersią, start a to breastfeeding, kluczowe dla which is przeżycia crucial for the noworodka w tych survival of a warunkach. newborn in these Brakuje conditions. wsparcia, prawda? Lack of support. No właśnie, interwencje muszą też być kulturowo i społecznie Interventions need akceptowane. to No nie be mogą wywoływać culturally and lęku. socially O, accepted and widzicie, cannot be otrzymaliśmy threatening. na dzień dobry In zakaz COVID, karmienia piersią przez matki, in the zakaz beginning, we got a wywołało ban lęk on u matek breastfeeding zdrowych, by nie mothers, tylko u matek chorych, ale u matek both zdrowych, czy for w ogóle zapłakanie jest healthy, bezpieczne. and it was a I w threat związku z for tym healthy matki mothers who started doubting whether przestały their milk obciągać dla is wcześniaków. safe. So they Spadła stopped ilość pumping mleka milk for oddawanego do preterms. banków mleka przez A taki number lęk. of Ludzie się donations bali of breast wirusa milk i dodatkowo to matki milk zaczęły banks bać się also własnego lowered. mleka. People were Inną afraid of the sytuacją, virus, but women also kiedy powstała started to be ulotka afraid of dla their matek, milk. Another która miała situation być when rozdawana there w was a punktach leaflet for refugee women przygranicznych, znalazło in się nie takie Ukrainian zdanie. Podawanie mleka crisis, there sztucznego was jest a sentence niebezpieczne there: dla zdrowia giving twojego artificial dziecka. milk is Ja dangerous to your rozumiem, baby's health. że ktoś I bardzo chciał understand that dobrze, somebody really ale wanted, to had good wywołuje intentions, niepotrzebny lęk.
but this also causes unnecessary stress to a mother who wanted to breastfeed but cannot do that for some reason. I akceptacja społeczna. Interwencja musi być taka, że Social facilituje acceptance jej wykonać. intervention must be Ja ją such that akceptuję, I'm że not akceptuje to afraid też to druga do it and strona. I accept it Czyli and nie the możemy other narzucać side also tym accepts kobietom it. takich So we interwencji, cannot których one nie push znają, interventions that które są these women dziwne. are I tutaj różne unfamiliar with. sytuacje, niektóre And są here śmieszne. various situations, some of Tu them are opowiadały funny. mi koleżanki ze A szpitala colleague w told Lublinie, me gdzie na sali about dwie the matki, situation where there were jedna two mothers in z one Ukrainy, room, jedna two Ukrainian mothers. One miała had od razu immediately karmiła dziecko z lactogenesis powodzeniem, and a she was druga miała breastfeeding her child, lactogenezę opóźnioną. and the Więc other's nam lactogenesis drugiej was pomogła w ten delayed. So sposób, że one brała jej helped the dziecko i other by karmiła. taking her child Prawdopodobnie and w ich feeding it. kulturze to Probably jest in their akceptowane i culture, normalne. it is Nasz accepted and personel normal. był Our staff trochę w was lęku, ponieważ afraid u nas tego się nie because praktykuje it w is not szpitalach, done in więc our hospitals. wystraszył się, So tak? they got scared. Być może jakbyśmy mieli wcześniej Maybe if opisaną we taką had procedurę, że such a jest to procedure możliwe w jakiejś described sytuacji before, that głodu, it is prawda? No to by possible in some gdzieś już situations, z tym się można było maybe wcześniej it would be zaprzyjaźnić. easier Inna to sytuacja ze szpitala, accept. który Another dostał od situation organizacji from a pomocowej hospital which pakiety received porodowe dla delivery uchodźców z packages Ukrainy, które for zawierały mleko refugees, modyfikowane. Ono nie which było wtedy contained modified zarejestrowane w milk, Polsce. not I registered tutaj in Poland. personel Here the staff był wystraszony, was że afraid. nie możemy używać We cannot preparatów, use które nie są w Polsce rejestrowane. Nie something which is praktykujemy not tego. registered in Poland. Mamy We tu do bardzo not ścisłe do that. procedury Here we have very w naszym kraju, firm więc ktoś chciał procedures about pomóc, it. So ale nie do somebody wanted końca to to help, było but przemyślane. it wasn't Jednocześnie thought through. takie przekazywanie mleka At the same modyfikowanego time, donations of podważyło jakoś formula wiarę i also made personelu, i matek, both że the jak staff my nie and damy the rady, mothers nie będziemy w stanie wykarmić doubt tych dzieci whether they will be able mlekiem to kobiecym, muszą nam breastfeed these organizacje women. pomocowe, mleko These women modyfikowane felt that, oh, we will not przysyłać. be able to do that. Helping I trzecia organizations need to sytuacja give us to formula. jest And the third kobieta, situation, która this is a woman podróżowała z who was Zaporoża. Tam traveling spędziła from 2 doby w Zaporozhye, piwnicy z rodziną, where she stayed chroniąc for się przed 2 bombardowaniem, w nights ogromnym in the stresie, przez cellar, okres 2 in a dni. lot of stress. Laktacja In zasadniczo those 2 days, zanikła. her lactation Nie miała stopped. odruchu wypływu i There mimo, was że no dziecko ejection ssało, reflex, and to even mleko z though the baby piersi was nie suckling, milk wypływało. did not flow the breast. W momencie, kiedy mleko nie jest jakby And we zabierane w know tym when the wieku baby is, when the milk dziecka, is kiedy not jest taken praca from the autokrywna, breast, to po prostu to mleko at this age, zanikało. the Córka milk dostaje will informację, że nie jest just potrzebne. stop flowing because the brain Kupiła will mleko receive modyfikowane, information that zabrała też słoik z it's not cukrem, necessary anymore. bo wiedziała, She że w razie brought głodu formula cukier and she będzie took dawała some dziecku. sugar because she Tylko felt znalazła in się już w case of Polsce, hunger, she will była feed jakaś the baby możliwość sugar. ratowania When tej she came to laktacji. Ona Poland, nie it chciała was wracać possible psychicznie, nie chciała to wracać, tylko w tej traumie, help nie chciała w ogóle lactation. słyszeć She o tym. didn't want that I because to she też musimy brać associated pod that with uwagę, trauma. że And we każdy have wybór to matki consider trzeba that traktować every tutaj choice z of the mother szacunkiem, needs to be żebyśmy też w respected, naszej so that chęci in our pomagania nie desire to przesadzili help, w drugą we stronę. didn't go too far. Nasz sposób działania nie Our może way odbiegać, of prawda, zasadniczo od tego, co robiliśmy practicing cannot dotychczas. be radically Tutaj different w from COVID what we've żeśmy done mieli so takie far. doświadczenie, że mimo We że had such opracowaliśmy experience in dobre zasady COVID. pozyskiwania We mleka w ścisłym prepared reżimie sanitarnym, good bezpiecznie. Wiele ways szpitali tego nie of wdrożyło. pumping Dla milk nich to było za in trudne. sanitary I regime. Many wiedzieli, jak się hospitals do did tego not zabrać. Natomiast introduce it świetnie because it stosowały was to too szpitale, difficult które for them. dotychczas to robiły. But Choćby dla hospitals which wcześniaków, did it so szpitale far, for instance, trzeciego for preterm babies, poziomu, so które miały te procedury i third nie reference wymusiły hospitals zmieniać. who had these Też procedures didn't have to matek change covidowych much, and it was easier oddzielonych for od them. swoich dzieci Also, zalecono in utrzymać laktację COVID-19, przez mothers odciąganie mleka. separated No from ale their w newborns, szpitalach they were naszych advised to maintain lactation nie by ma expressing milk. But in czarnej our strony tego hospitals, sprzętu, the nie ma equipment opracowanych is not procedur so i available. żadna There z are tych no mam tej procedures, and laktacji none of these nie mothers otrzymała. I managed to tutaj maintain czwarty punkt lactation. to te bariery Point 4 językowe. is language Historia barrier, and tutaj mojej this is pacjentki, która Katarina's story. She's my patient. mąż opuściła Ukrainę
She left Ukraine 8 months pregnant, gave birth in Poland. She didn't know the language. She was, of course, terrified by the situation. We have to remember that most of these women came to Poland without husbands, sometimes with families, but often alone. So the first lactation problems that appeared in the hospital was some edema and stasis, and the doctor asked whether maybe we inhibit lactation if it doesn't work so well. And she agreed. After 2 weeks, she sort of awakened a bit, and she came to lactation clinic crying that she never wanted to inhibit lactation. The breasts were not producing milk anymore. She did attempt relactation, but the effect was poor. First of all, we need to show optimal procedures based on current medical knowledge of the world medicine. Don't try procedures. Try the procedure which are standardized. So don't take experiment. Prepare in a normal situation without crisis. Train procedures. They will not be better in crisis, but they should work. And everybody should have equal access to procedures because inequality is discriminating. And we have to accept our limitations. They will not disappear suddenly in crisis. We have very good procedures in Poland. We have a standard of perinatal care based on WHO guidelines. We have a program for hospitals where preterm children are born. We have recommendation of Polish societies. So on paper, everything is well. But on everyday situations, we do not fulfill it as we would like it to happen. For instance, the instruction that every mother should get after birth is given only to half of the women, and the other half were never instructed. Similarly, about pumping breast milk, 60% of mothers get no help in pumping breast, although they should. And our children, over half of them, are given supplementary feeding with formula, and 30% of mothers were not asked for consent to give supplementary feeding. After discharge, not everything is ideal because half of women does not get the help that they should receive. Even though we are a special country and all our lactation consultants are recruited from medical personnel, so they are nurses, midwives and doctors, which provides high level of service, but their availability is limited. What we had to face during pandemics? Immediately, quite restrictive limitations. C-sections for mothers with COVID, no skin-to-skin contact, no first feeding, isolating children from mothers, prohibition of breastfeeding, and milk was thrown away. With healthy mothers, they were alone during delivery. There was no visits, and at the end, in the beginning, breastfeeding women were not given vaccinations. So the question is, did they really not believe in the power of breast milk, didn't know their value?
in order tak to może właśnie think jak what Włosi, can we do to co tu zrobić, provide żeby this to mleko milk. dostarczyć. W tym In this czasie time, można powiedzieć, że world światowe guidelines zalecenia of World i Health Światowej Organizacji Organizations Zdrowia i and tutaj also in European przytoczone Union Europejskiej of Unii Neonatological Towarzystw Society, Neonatologicznych i but also Perinatalogічnych, ale Italian też Włoskiego National Health Institute. Narodowego Instytutu Zdrowia, z którego korzystaliśmy. Everybody said One something else. wszystkie mówiły So wtedy there co was a innego. dissonance Powstawał taki here dysonans. because Tutaj World Health Światowa Organization Organizacja said Zdrowia mówiła, that że they recommended rekomendowała giving podawanie mother's mleka milk matki so wraz z accompanied by procedurami, które procedures zapobiegają zakażeniu. against transmission of Jest the tutaj virus. można And powiedzieć, I have to say that a number walki of stanęły non-government organizations were pozarządowe, które fighting for it. They publikowały tłumaczenia published zaleceń World Health i też wraz Organization z ekspertami z 5 dziedzin guidelines, opracowywały and rozwiązania they prepared chroniące situations protecting breast takich milk. przykładów, taki powstał Already on już the 18 18th marca March, 20 roku, we taki algorytm prepared postępowania an dla mamy algorithm for zdrowej, healthy mother, for dla mamy na quarantined mother, kwarantannie, dla for mamy mother chorej w sick at home szpitalu, and in w the domu. hospital. Te algorytmy But powstawały, ale wszystko to all były of it were takie działania non-government pozarządowe, activities, ale hoping licząc, that że they will przełożą be się na accepted działania by the rządowe. One government. zostały też opublikowane. All these activities Powstała were właśnie then taka procedura published, pozyskiwania and mleka od there matki was a procedure of z podejrzeniem getting zakażenia the milk from the SARS-CoV-2 mother chorej, tak żeby można who było ją might be bezpiecznie sick dostarczyć with COVID to dziecku. Ta deliver procedura, the tak jak milk widać, in a bardzo, safe way. As we can bardzo say, szczegółowa the i procedure was zasady very detailed, izolacji, and jak also się rules for przyjrzeliśmy, to isolation, może nie w because when we każdej looked sytuacji into trzeba by that, było maybe tą mamę not z in dzieckiem every situation the izolować. mother needed to Udało be się też isolated. opublikować. And Tutaj we jedna z managed to organizacji publish that as well. pisała Here, one of the taki organizations wniosek was do ministra writing zdrowia to o the zmianę health polskich minister rekomendacji to change dotyczących Polish opieki recommendations about obowiązkowej w tym perinatal czasie. care in that time. I w tym czasie And in powstało that coś, time, co wydaje mi się, że może nam wszystkim pomóc teraz. we created something which can be helpful to all of us now, a document of rules how to protect breastfeeding in epidemics, but we can also say in emergencies, which involves care, hospital care, post-discharge care, and specialized lactation care. This document is very detailed, and I put it in the materials that you will be able to download. It also has been published by Practical Medicine. I don't want to discuss it here because it's very detailed, but I think it's the basis to have the procedures ready to use in any crisis. What were our activities towards refugee women from Ukraine? Milionów uchodźców przekroczyło naszą granicę. Około 1 milion osiadło w Polsce. About 1 million Odbyło się refugees tutaj stayed in Poland. ponad 4,000 Over 4,000 porodów. deliveries took place here. 235 thousand Ukrainians used public health care, Ponad 40,000 and over 40,000 in hospitals. To, co zostało zrobione What was done na początku, in the beginning was crucial ustawa because there rządowa, was a government law która which nadała gave tym osobom these numery people PESEL. To PESEL spowodowało, że te numbers, osoby which od razu made weszły do systemu it ochrony possible for zdrowia them to be polskiego. immediately accepted To nie było into nadawanie Polish obywatelstwa, prawda? Nie o to healthcare chodzi system. It wasn't i about to w giving ogóle them nie citizenship, miałoby sensu, ale and it wouldn't dostały make numer sense, but they na PESEL, dzięki received któremu a personal mogły po prostu identification bez number większych problemów with z tej which opieki they were able medycznej to use medical korzystać care na równi z in Poland. obywatelami
on equal polskich. footing Nie with było Polish tutaj citizens. właśnie tego elementu There takiego wasn't this dyskryminacyjnego. discriminatory Pomoc element. uzyskiwały te osoby, These te people kobiety już w received punktach help przygranicznych. and assistance at I border tak jak Państwo points. wiedzą, w And as you Polsce nie know, było obozów dla we uchodźców, didn't have ponieważ wszystkie te camps osoby for były refugees. All these kierowane do people rodzin. were I rodziny referred to zgłaszały families. chęć So przyjmowania families takich volunteered to osób. W accept placówkach refugees. ochrony zdrowia, Healthcare pojawili się tłumacze. facilities Nie było had to takie interpreters, proste od which wasn't początku, so ale easy. w miarę sprawnie ci tłumacze, But początkowo to those byli nawet interpreters, studenci po prostu, którzy sometimes u there nas were even mieszkali students who wcześniej. lived I here already. na ile And dawali as radę, much as to they pomagali, ale managed, po they were pewnym czasie helping. And after zaczęło some zostać to time, wręcz it started standardem, że gdzieś, to gdzie be a standard przy that przyjęciu do at the tłumaczy. acceptance of Porady into laktacyjne, które the u nas w Polsce hospital, bardzo there would be an specjalistyczne są interpreter. odpłatne. Towarzystwo Lactation konsultantów counselors are laktacyjnych unfortunately zaoferowało not bezpłatnie refunded in Poland, but i do tego trzeba they were dodać, tutaj free bym for Ukrainian do tego, co mothers. powiedziała Angela. And that would Tutaj correspond to what Angela said. każdy rozumiał, Everybody chodzi. Każdy understood rozumiał, what na it's czym about. polega Everybody pomoc, do czego my understood what the dążymy. help is about, what Stąd we are going to, what we want to achieve. obywatele, ludzie Therefore, mieli niesamowite pomysły. citizens Każdy had wykazał się incredible tutaj, ideas. można Everybody powiedzieć, really showed, twórczym was myśleniem creative in i their bardzo thinking. sensownym. Chyba najlepszym And przykładem I tego i think the obrazem best są wózki example dziecięce, is które this picture zostawialiśmy of na prams which dworcach were handlowych, left tam gdzie at dojeżdżały railway stations Ukrainki z where dziećmi. Ukrainian refugees were I to jest getting właśnie off the taki trains. obraz tej This naszej is the picture of pomysłowości. our creativity in I na helping. koniec And to historia finish, Oksany, history której of mąż został na Oksana, froncie, whose ona husband dotarła do stayed at the Polski w front. 6 She miesiącu arrived in ciąży. Poland at 6 months of pregnancy. Zamieszkała u rodziny, She która settled with a zgłosiła się, że chce family przyjąć who uprawnione volunteered osobę. to Też mieli małe invite a dzieci. volunteer who also had Urodziła young dzieciątko już w children. polskim She szpitalu. gave birth to Trochę the baby rozumiała in a Polish polski, ale mimo hospital. to She ta rodzina understood Polish a przybrana little, but ją still her otoczyła adoptive i family odwiedzała ją w szpitalu, visited czyli nie her była in the sama. hospital and supported her Laktacja so that she wystartowała wasn't prawidłowo, alone. ale po 3 tygodniach pojawiły She się had good problemy. start Miejscowy to zastój, lactation, but after drugi raz 3 w tej weeks there were samej piersi, problems, local miała stasis taki for the szybki second time in wypływ, the same dziecko breast, płakało, rapid po karmieniu discharge, bała baby się, że was się crying after najada. feeding. She No i was była anxious mocno whether the zagubiona baby w is problemach eating enough. laktacyjnych. Poszukiwanie She informacji searching for gdzieś w information internecie ukraińskim, in polskim tylko spowodowało internet only zamieszanie. Na ich stronach complicated the ukraińskich problem. informacje On były trochę Ukrainian inne sites, the niż w information was Polsce. different than in No więc jej Poland. przybrana rodzina So her znalazła poradnię adoptive family laktacyjną, found her a gdzie umówili lactation wizytę, clinic. They made an sfinansowali tą appointment, financed the wizytę i counseling, przyjechały jeszcze 2 osoby and z nią, two aby people się came być with her pewnymi, że ona to make dobrze sure she zrozumiała understands zalecenia. the I advice. zalecenia wdrożyła. She implemented Karmi the nadal. recommendations and she continues to feed until Tutaj today. na podsumowanie To chcę sum up powiedzieć tak, what I want że to say, ta historia z this happy endem pokazuje, this że to story with jest a happy możliwe, end shows it is żeby dzieci possible karmić w każdych to warunkach, breastfeed in ale any kobieta potrzebuje circumstances, but a wsparcia, woman needs otoczenia. support and environment. Koleżanka mi powiedziała, And a wiesz, friend of może mine gdyby once told me, zestresowaną matkę maybe if this posadzić na stressed tej herbaty i mother przytulić, was to given może, some wiesz, ta tea oksytocyna and by się held, wydzieliła. maybe the Myślę, że to oxytocin bardzo would be mądre released. And I zdanie. think that it was a I very podsumowując, wise to co sentence. jest And to najważniejsze, sum wniosek z up, naszych what is doświadczenia? important, most Edukacja, czym important jest for mleko us? matki? Education, Tu przy what is pandemii wydaje mi się, że mother's zabrakło po milk, prostu because wiedzy. with the pandemics, I think there Działania wasn't enough rządowe knowledge. zgodne z działaniami Government pozarządowymi. actions To in jest accordance with mega ważne. non-government I widać actions, było which to is teraz przy extremely uchodźcach. To important. było And this is spełnione. what we saw right I now with the włączenie całego refugee crisis. społeczeństwa to jest bezcenne. And Dlatego, by involving to, co whole na górze sobie society is wymyślimy, to priceless, na because dole what we musi mieć come jeszcze up tą with pomysłowość, up taką uh, właśnie
it also codzienność, needs to be supported twórczość, tak? down in a Ale to wszystko grassroots movement. następuje, gdy And this jasny all jest cel happens działania, when it is czyli clear what łączy is pomoc our i aim. krzyż. So, point Dziękuję one, bardzo education. za Thank you very uwagę. much for your attention. Szanowni Państwo, Ladies and bardzo gentlemen, dziękujemy thank you pani very doktor much, Katarzynie Nering-Gugulskiej Dr. za wspaniały Nering-Gugulska, wykład. for incredible Zapraszam lectures. serdecznie na dyskusję. And now I Także invite you bardzo to poproszę o discussion. zaprezentowanie pierwszego So, badania. is there an official Czy we document Włoszech in istnieje oficjalny Italy dokument strategii przewidziany dzieci w about the emergencjach? strategy Kiedy of powstał, feeding czy we infants and współpracy z young children Ministerstwem in Zdrowia? emergency? Z How jakimi was it innymi created? Was it in agendami cooperation with agencjami Ministry of publicznymi Health? planujecie Oh, Państwo do you opracować w cooperate with other pytanie do government pani agendas? profesor If Anny not, are you Giusti. planning on preparing Bardzo such a prosimy o document? That's a odpowiedź. question to you, Angela. So, we have a policy from the Ministry of Health. More than a policy, it's an orientation guidance, let's say, on infant feeding in emergency. And we started to work with the civil protection at national level. But I have to say, as no one is listening to me, I have to say that sometimes it's easier to work with the regional level. Work with 3-4 regions. We have 21 regions in Italy. We work with several regions. Everyone is providing its own guidance, and then the national level follows. So sometimes the bottom up, the top down works. Other times we use the strategy bottom up. It depends. It depends on several things, as you can imagine, on the policy, on the politics of the moment. When it's about migrants, emergency for migrants, you can imagine that the central government is so important in the choices. But yeah, I have to say that we are working on both sides. And the document is in Italian. It's in the website of the Ministry of Health, and maybe I can send it to the organizer so that it can be shared. I don't know if I answered your question. Tak, pani doktor, pani profesor, była to bardzo wyczerpująca odpowiedź. Thank you. Bardzo That was a dziękujemy. very good and full Bardzo proszę o answer. przedstawienie drugiego pytania. So now let's see another question. If during stress, the expression of oxytocin is stopped and the milk stays there, which limits production of milk. So stress does limit lactation. Is it Bardzo right? proszę o odpowiedź najpierw panią Please profesor answer Magdalenę Giusti, a first potem panią Professor doktor Giusti Magdalenę and then Dr. Nering-Gugulską, Gugulska. żeby pani Okay. powiem. I think as we are both IBCLC, I guess we will give the same answer. But as I said, oxytocin is the first hormone to be affected. Then with acute stress, and then with the chronic stress, also prolactin can be affected. There are several things that we can do in these cases. I would not give a specific answer because it depends on the context. The problem can be solved in hours, one day, or it can take more. In this case, we will have maybe need to supplement the baby for a while directly at the breast of the mother. But I think we should not support this idea that with stress, milk goes away. We should take case by case. Otherwise, you know, the general population and the media will stress too much this idea. That will stress further the mothers. But Magda, please go on. You have certainly things to do, to say. Dziękujemy pani profesor. Thank you, Pani Professor doktor, mamy jeszcze Giusti. sprawę dodać Maybe kilka słów w tej Magda, sprawie. you would like to add something? To wszystko trochę będzie zależało It od will all wieku dziecka, depend on ponieważ baby's na age początku because at the laktacji, czyli w beginning of pierwszym, lactation, so powiedzmy w in the pierwszym first tygodniu, kiedy week, prolaktyna jest na when bardzo wysokim prolactin is poziomie, at very high level,
wielokrotnie czy wielesetkrotnie na wyższym poziomie niż norma. much higher Kiedy, level than normal, jeśli then nawet mamy even hamowanie stresem, when tak, dużym, we to do rzeczywiście have prolaktyna high może stress, nam tą prolactin laktację can przez pewien czas for some utrzymać. time To jest keep the mechanizm lactation for some time. This is biologiczny, a polegający na biological tym, że mechanism następował też jest stresem, making pobyt w because szpitalu jest stresem, delivery są is różne sytuacje stressful, okołoporodowe, stay at hospital is stressful, medyczne, które też są there are stresem, medical więc natura situations to we can wszystko be stressful. wiedziała, So nature wykompensowała knew all that sobie and came up with i this ta idea. prolaktyna nam So utrzymuje the laktację, prolactin nawet keeps jeśli matka nie lactation karmi. To even bywa when tak, the że mother nie is wiem, not ja feeding. urodziłam się w takich czasach, kiedy I was kobietom born in dawano such dziecko przy dobrych situations porodzie. when women were seeing their child I co? No i 3 karmiły days kobiety, after prawda? birth, Lepiej niż and they teraz, did bo wskaźniki breastfeed były wyższe. much better than now, Ale even. właśnie na tej prolaktynie ta So laktacja się the utrzymywała, prolactin pomimo keeps braku lactation ssania przez despite dziecko. lack of Natomiast sucking jeżeli from to the jest child. już But if it później, kiedy happens later, poziom when prolaktyny the się level of obniża prolactin is lower, i można powiedzieć, że and w ciągu pierwszego in the miesiąca, a first czasami month and szybciej, sometimes even zaczyna faster, stymulacja the autogenna na the poziomie samego regulation przedszkola, is czyli on the wtedy level mamy of the breast, zasadę podaży i and then popytu, the more the czyli baby ile eats, dziecko the more zabierze, the tyle milk is żołądek produced. produkuje. I tutaj, And jeżeli mamy here, teraz stres i też if there oczywiście is jaki to jest stress at stres, this bo level, jeżeli to of jest course, it stres, to depends jest on what generalnie sort of cały czas, tak, stress. Yeah, żyjemy w because we're stresie. stressful, we're Natomiast tu stressed all chodzi o the stres time. skrajny. But we're Chodzi o talking stres about skrajny, acute czyli ja miałam pacjentkę, stress. która była po wypadku So I samochodowym, had a gdzie patient cała who rodzina ucierpiała participated in a zdrowotnie car w tym accident where wypadku. all her Ona jedna family was jedyna hurt, wyszła bez and she was szwanku. the only one unhurt. Laktacja do And zera, tak? Dziecko lactation miało 8 stopped miesięcy. because the Także baby to są was 8 sytuacje months old. skrajne. Te So skrajne these sytuacje are właśnie really opisane są w tej extreme książce, o której situations, mówiłam. and they are described in I the te book I sytuacje was skrajne też talking about. widywaliśmy And we teraz, did tak? see Przy such okazji extreme właśnie uchodźców. Ja situations myślę, że, right now in refugee to crisis, też and I było w think tych it opowieściach was also ukraińskich lekarzy. in the stories of Jeżeli by ich tu Ukrainian zaprosić, doctors. pewnie by If więcej they nam were mogli invited here, they could tell us powiedzieć. more. I teraz jeżeli, So no tak jak w tej historii, like in the 4-miesięczna story, laktacja, skrajny if stres, bombardowanie, the też lactation is dom at 4 months kobiety and został zbombardowany, acute ona extreme przetrwała stress zgonie. of To ten bombing skrajny a stres house, spowodował brak wyrzutu this oksytocyny i terrible to nie stress caused raz, lack tylko of kilka dni, tak? oxytocin ejection To for w a tym couple of momencie days, po prostu and as a produkcja result, mleka the milk production obniża się. I można was próbować lowered, and we później, can po jakimś later, tam nawet after czasie, some time, odbudowywać attempt laktację. to Tu mamy rebuild duże lactation. We doświadczenia have a lot of z tym experience związane. Mamy matki, connected with którym that. We laktacja have bardzo ich mothers osłabi. My ją whose lactation odbudowujemy was really tygodniami, lower, pracujemy, and we tak? worked One on tam it for odciągają mleko, weeks. przedstawiają dziecko i tak dalej, i tak dalej. No, nie u wszystkich But prawdopodobnie ta it doesn't relaksacja się always uda z work różnych powodów. for various reasons. Nie wiem, czy tu odpowiedziałam I don't know jakby if I ten answered cały temat. On jest the whole dość taki topic. I think it's quite przejmujący, bo tu jest też dużo moving, czynników. Tak jak ta because jedna there z is tych a lot pacjentek of moich, factors. ona nie chciała po prostu Just like wracać one of do these tego tematu. like one of the clients I talked about, she just Bardzo didn't dziękujemy want za to go back to the odpowiedź. topic. Bardzo Thank you proszę o for the kolejne answer. pytanie. Please, another question. Trochę czasu się u nas pojawiło. Isn't it so that what is happening with breastfeeding, that so many women do not feed their babies, doesn't result from the fact that lactation support needs time, which we have to give to mother and the baby, and giving a formula is just a moment given to the woman? How to convince unconvinced that the time given will bring more benefits for the mother and the child? I think that this is a question about a hospital situation, that giving some more time in hospital to a patient is very important. I will ask Dr. Narin Gugulska for answer first.
Trudne pytanie, It's jak a przekonać difficult question nieprzekonanych? how to convince Mnie unconvinced. całe życie przekonywała wiedza i I was statystyka. convinced Więc by jeżeli kogoś knowledge and wiedza i statystyka statistics nie in my przekonuje, life. So if somebody to is ja nie not mam convinced pomysłu, by co żyją, science and więc stoję pod statistics, ścianą. I don't have Ja any other 30 lat ideas. usiłuję przekonać 30 years I've been decydentów trying to do convince tego, że ten the czas, który lawmakers, poświęcamy na tym policymakers that the etapie, time that on we później się po spend prostu at zwraca this time w mniejszej is zachorowalności, really choćby benefiting większej through satysfakcji lower morbidity, lower, kobiet, higher natomiast satisfaction of women, but to, co włożymy tak jakby what we put w personel, nawet czego in the zatrudnimy staff, więcej, even by jeśli employing chodzi more na tę staff, stronę, training będziemy more dawać staff, zadania, will give them to te tasks. pieniądze włożone These tak jakby money put w ten into moment, tak? this moment One naprawdę wielokrotnie, will wielokrotnie się really potem zwracają, choćby w tym, że come nie back in kupujemy mieszanek, lower nie leczymy chorób. lower spendings for Dla mnie to jest treating proste, jasne i illnesses, oczywiste. buying formula. For me, it's obvious and Wydaje clear. mi się, że po prostu trzeba powtarzać, I trzeba think we just have to w każdej repeat. sytuacji We have to wspominać o tym, że breastfeeding jest po emphasize prostu in najlepszym every sposobem situation that nakarmienia breastfeeding niemowląt is i the nie best możemy way of zaprzestać tego, feeding, tej and we misji. can never Może się stop w takim razie któraś z kolejnych educating. osób będzie tych Maybe when nieprzekonanych it's jednak another bombardować person tymi samymi informacjami, to może saying w końcu the same przekonają thing, maybe swoje the swoje unconvinced wrażenie. will finally be Pani profesor convinced. Angela Giusti, Professor Angela jakby Giusti, mogła tu would odpowiedzieć you na pytanie answer naszego uczestnika? that question in any other way? It's a very, I think this is the question, especially in high-income countries. I don't know the statistics of Poland, I know the statistics of Italy. Women that breastfeed the less are the less educated women, women that do not work. In Italy, if a woman has a higher level of education and she works, she breastfeeds. So it's a matter of inequalities. So the thing is, I would say not how to convince the unconvinced, but how to reach the hard to reach. Because, if I have to say, I've been working in West Africa for more than 10 years. And what I learned is that if you want to change, I learned from women in the villages, from traditional birth attendants in the villages, that if you want to change a society, you should invest in education. So the solution maybe is not necessarily in the health system. It is, of course, also within the health system, but it's more a matter of culture and society. And in Italy, we have a region that has the lowest level of breastfeeding, I think, in Europe, and the highest level of obese children in school age. So the two things are connected, we know, because we have already published this data, and they have the mothers with the lower level of education. So I would say, let's try to work in schools to increase awareness on the importance of breastfeeding. Let's try to take women during pregnancy to the education, prenatal education, also attended by the higher educated women. So let's try to bring to the health service less educated women, their partners, because fathers have a huge role in all this. And I know it's not easy, but maybe if the health system cannot reach all of them, the social system, the community, the municipalities, we have to be creative and find people that can reach all these women. And of course, I agree with all, sorry, Magda, I cannot pronounce your family name, so I'm calling you Dr. Magda, what she said. I totally agree. I mean, when it's about the health system, I think we should try to do both. It's not easy, and it will take maybe decades. Yeah. Iż
szanowni państwo, wydaje mi się, że też edukowanie nie tylko tych matek, które są w ciąży, ale Ladies tak jak and pani gentlemen, redaktor I think podkreśliła, reaching not only rodzin tych matek, które są w ciąży, również pregnant women, but młodych also their kobiet, które jeszcze nie families, są w ciąży, young ale women who are zaplanowały, not yet informowanie pregnant o but tym, are że karmienie planning to piersią be jest pregnant, najbardziej informing wartościowym, that najpiękniejszym prezentem breastfeeding is dla the dziecka, jakie most matka może wonderful gift sprawić. a Wydaje mother mi się, can give że to a to jest baby. I taka think droga do this tego, is the żeby way zwiększać tą to ogólną społeczną improve and świadomość increase tego, general jak ważne jest social karmienie piersią. Może dzięki recognition of temu the importance of przekonamy tych, którzy przekonamy. breastfeeding. And maybe this Bardzo way we proszę, can convince pani the doktor jeszcze unconvinced. Gugulska chciała coś dodać? Oh, would you like Ja to add tylko something, dodam Dr. tyle, że Gugulska? nasze I matki just want to polskie add that Polish zaczynają mothers karmienie piersią w start 98%. breastfeeding in Więc my 98% of jesteśmy cases. krajem So w we're a ciąży country where rzeczywiście that z poziomu kobiet udało from się a level of przekonać, a women zresztą we zaczynały same w managed takim odsetku. to convince, Natomiast but dramatycznie it wskaźniki dramatically spadają już po kilku it dramatically tygodniach. Także decreases tutaj in a jest chyba few przestrzeń weeks. So I think do here is a pomocy. One space właśnie powinny to, for co tutaj help. ktoś napisał w tym What pytaniu, być somebody otoczone asked wsparciem wrote in i this question, pomocą they should be wtedy, surrounded kiedy by support and help cokolwiek się in dzieje, moments kiedy when się something cokolwiek is dzieje z going laktacją, wrong bo with najmniejszy problem lactation, because laktacyjny, the on jest smallest u lactation nas przy problems niezbyt dobrze with zorganizowanej not opiece well laktacyjnej, on nas tą organized laktację lactation zabija. support A to są kills często tak lactation. proste problemy, And które sometimes można these are naprawdę such simple łatwo, problems which can be really łatwo rozwiązać. easily I my, solved and mając addressed. takie So, wystandaryzowane with procedury, standardy standardized procedures and porady laktacyjnej chociażby, of wiemy i to lactation też consults, we know, zostało zbadane na and it was poziomie pracy also doktorskiej, researched, że ta porada that this laktacyjna, lactation ona wyrównuje consultation szanse. Wyrównuje szanse, żeby kobieta miała gives problem, czy nie miała equal problemu. chances, Jeśli whether the absolutnie woman dostała had porę problems, laktacyjną, to ona tak samo if długo she po udzieleniu miała received problemy. lactation consultation, she can Bardzo dziękuję breastfeed za equally odpowiedź long as the wyczerpujące one odpowiedzi. Proszę o without następne pytanie. questions. Another A jak ma question, to zrobić tak zwane odcinkowa? Jedna how matka can dziennie it ma be mi 20 done dzieci i by tak a dalej. nurse who is one for Bardzo proszę o 20 odpowiedź mothers najpierw and panią children? I will doktor ask Magdalenę Gugulską. Dr. Magda Jak sobie Gugulska poradzić z first. naszą codziennością How polską? can we deal with our Polish everyday reality? Mm, Chyba I ta pani guess odcinkowa this jest nurse tutaj, is nie ma możliwości sobie doesn't poradzić, ponieważ have a nie chance zajmuje to się deal with it organizacją because ochrony she zdrowia. doesn't Ktoś organize organizuje jej healthcare pracę system. i Somebody organizes her ta praca work, jest tak and this zorganizowana, work is że ona jest organized in jedna such a way na that she is 20 just kobiet. one for 20 W tych women. wspomnianych dokumentach In the documents that I dotyczących mentioned earlier about programu wczesnej the stymulacji laktacji, program of early stimulation of tam jest lactation, dokładnie napisane, it is ile written how osób many people powinno być na ile should łóżek. be employed for how many Wystarczy women. realizować. It Ale is to nie jest enough jakby tutaj to na realize poziomie those oddziałowej, guidelines, to but jest na it is not poziomie on the level decydentów of the nurse. ochrony It's on the zdrowia, level of którzy po prostu dissidents in no, healthcare systems musieliby w końcu who would przejść have to tę fazę finally go through that phase i and uznać, że takie osoby accept that są w such systemie people potrzebne are i one są necessary in the potrzebne na system oddziale, żeby była and they are powiedzmy necessary in the jedna unit osoba so that there na is one 10 mam, person a per w 10 szpitalach, w mothers, których and in the hospital na wyższym where poziomie jakby of higher referencyjności level of klinicznych może reference jedna na there can 5. be one for every I te 5 osoby, people, no, my and mamy these około people 1000 osób we have over szkolonych w 10 Polsce, over a które mają thousand certyfikaty, certified czy polskie consultants in certyfikaty, Poland, czy both Polish and IGCSE. One, international. te osoby są gotowe do These pracy. people Im are trzeba there stworzyć and ready warunki, to stworzyć work, but miejsca they do have pracy. to be invited to work Bardzo and dziękuję given za an odpowiedź. Poproszę o opportunity to kolejne work. pytanie. And another question. A co jak radzić sobie z How barierą can we deal językową? with Czy istnieją language jakieś barrier? materiały Are there any dostępne w języku materials ukraińskim? in Ja tu pozwolę się Ukrainian? wtrącić I i will udzielę odpowiedź na to answer pytanie that pokrótce. question. Mianowicie na stronie In www.bankmleka.pl our website, są publikowane there are ulotki dla matek leaflets po ukraińsku, for które są Ukrainian dostępne mothers, bezpłatnie. which are available Można free je of charge. ściągnąć
They can be wychować z mamą, downloaded, bądź też ze printed matką. before the Takie conversation with the materiały mother. powstają między So innymi such materials właśnie w are ramach tego created projektu, w ramach also którego as dostaną part się of te the webinary. program Takie materiały project that dla this matek zarówno webinar po is a part polsku, jak i of. po So there are angielsku. materials in Zapraszamy Polish bardzo and in oczywiście na stronę Ukrainian. So please visit www.media.pl, our ale website, oczywiście jeszcze pani but doktor also Magdalena Lin-Gugulska Dr. Gugulska will probably tutaj rady, also gdzie takich give some materiałów szukać w advice where to języku find ukraińskim materials in w Ukrainian, Polsce. in Poland. Większość organizacji Most pozarządowych, of które non-government się organizations zajmują dealing promocją with karmienia piersią, takie materiały breastfeeding promotion wytwarzało w pewnym created momencie. such Były materials. potrzebne. Powstała też taka ulotka We also have a dla leaflet mam for karmiących breastfeeding moms naszego autorstwa, ale created by też us, but powstała taka also ulotka kilku there is a organizacji leaflet of pozarządowych, bardzo a fajna i ona na group of stronach, non-government no choćby organizations, and it naszego is Centrum Nauki o available Laktacji, ale even też on our innych website organizacji, of Fundacji Center Wojciech, for National Science specjaliści dzieciom, różnych and organizacji, any które się other zajmują organizations dealing promocją with karmienia piersią, są takie healthcare promotion, materiały do breastfeeding pobrania. promotions. These materials Jeśli are chodzi Państwo available for download. linka do materiałów, które Ladies and gentlemen, przygotowała Fundacja Wędrownia Kobiecego, na pewno I will podamy send you w a link filmiku, to the żeby materials Państwo dostali in the link mailing that you will do receive wyszkolenia. in about a week. Również poproszę Panią And doktor I will o also przekazanie ask takich Dr. linków, tak Gugulska żebyście for Państwo those mogli links, so you znaleźć will be te able to materiały. find these materials there. Teraz poproszę o ostatnie już Now, pytanie, I will ponieważ ask for the czas last ucieka nam question mija. because our time is running up. Jeśli są jeszcze pytania, które zostały, na które nie damy rady dzisiaj odpowiedzieć, proszę się nie martwić. Zostaną one przekazane And if do there are any prelegentów, questions którzy that are not odbędą answered, wystąpienie, they a will be odpowiedzi given zostaną to the umieszczone na prelegants stronie internetowej pod filmem, który zostanie to answer rozwijał się later. po zakończeniu tego webinaru. Także wszystkie pytania, które Państwo tutaj na czacie zadali, na pewno nie zostaną pozostawione bez odpowiedzi. So Tymczasem none of these ostatnie pytanie. questions will be Aby left. pomocy przy noworodku z dysfunkcją ustno-gardłową. What about Pani helping a doktor newborn Grażyna with dysphagia, with lip-throat dysphagia? Angela, can jak you pani profesor answer na to that pytanie question? odpowiedziała? Well, this is the kind of question that needs a clinical record and try to understand. I don't know if this dysphagia, are we talking about? Because I cannot read the Polish. A left cleft palate, or what are we talking about? Tak. Is that, yeah, okay. Oh, I mean, there are guidelines for these and plenty of documentation. The first thing, even in an emergency, this kind of babies, as first thing, should take the breast. It's one of the best way to feel that the cleft palate. But I'm not an expert of cleft palate, but this is definitely what before taking to an expert and make it the I don't know the name in English, the fake palate, let's say, let me say in this way. Normally we try with breastfeeding, taking a big amount of breast in the mouth usually works, and the baby should be kept vertical, but it's something that I think takes more and more time to be answered, not a quick question like this. And maybe if you want, we can, I think me or Dr. Magdalena, we can send materials. There are, in Italy, for instance, we have an organization that is specialized also in breastfeeding counselors, but also mothers and fathers who have these kind of babies, and they can provide support. Yeah. Tak, także również w tym dodatkowym dokumencie, który Państwu przekażemy, który będzie the additional document you will receive, this question will be there, and we will also add a link from Dr. Angela. Thank you for participating in this discussion, which I think was very interesting. And of course,
I am zapoznać się, inviting you którego tytuł cordially brzmi to wytyczne o to the zakresie next etycznej webinar dystrybucji mleka about molekularnego w latach kryzysowych. WHO Pamiętajcie, że nasza guidelines sytuacja about jest po prostu ethical kluczowo distribution of zwarta formula in zagadnieniem. emergencies, which seems to Prezentować be an będą Pani extremely Maggie important Randall z question. Vaccine Action The oraz Pani presenters are dr here in the Anna slide. Wiórek, Stowarzyszenie Ochrony, Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią. Ten webinar już za The webinar niecały miesiąc, in 30 less than marca, a month czwartek, on the również o 30th godzinie of March 17:30 at the w same Taki time, also on zachęcam a bardzo Thursday. serdecznie do So I spotkania się z do nami encourage you i to meet us. wysłuchania tego kolejnego webinaru. Jeśli Państwo się zarejestrowali If i you zaznaczyli, że chcą registered uczestniczyć w and stałym marked that Państwie, nie you muszą want się to Państwo participate the ponownie whole series, you don't have rejestrować. to Dostaną register Państwo again. You automatyczne will informacje automatically przypominające receive an link information uzupełniający o tym webinarze, reminding you także i również dostaną about Państwo na maila this link. webinar, Także and you will koniecznie receive a link as well. również zachęcam Also, do I zaglądnięcia na encourage you stronę to look into our www.bankmleka.pl, website, ponieważ tam już jest because wpisany there film z pierwszego you can webinaru. see Jeśli a Państwo nie mogli recording uczestniczyć we from the wcześniejszych first webinar. So if you were webinarze, not able to zachęcam participate in do it for zobaczenia some tego reason, filmu. I Również encourage you pod to see filmem the znajdą recording, Państwo and below the dokument z odpowiedziami na recording, pytania, there które is a zostały w document trakcie filmu with oraz answers to the materiał w postaci questions asked PDF-u, and taką PDF broszurę material informacyjną, and gdzie w information bardzo brochure przystępny, ładny, graficzny sposób przedstawiamy najważniejsze where we informacje, present the które most important były information przedstawione w czasie tego presented pierwszego webinaru. during the Także first webinar. zachęcam bardzo serdecznie do So you're zaglądnięcia cordially invited to na look stronę there, internetową www.bankmleka.pl, gdzie te wszystkie informacje where all this się information znajdują. is available. Tymczasem bardzo, bardzo Meanwhile, dziękuję naszym thank prelegentom, you pani profesor very Annie much to our Giusti, pani speakers, doktor to Professor Magdalence Angela Giusti Nering-Gugulskiej and za Dr. wspaniałe Magdalena wykłady. Nering-Gugulska for incredible Dziękuję serdecznie, speeches. dziękuję Państwu, Thank że you znaleźliście Państwo czas, żeby for z nami finding dzisiaj time spotkać to meet i us, do and zobaczenia see podczas you webinaru numer during 3. the Dziękuję webinar bardzo. number 3. Thank you. Dziękujemy.